Assalamualaikum. Hello everyone. Good noon. Welcome to Liaquat Kids English. This is class 3 to 4, batch 6. My name is Rafjan Ajad Kulsum. I read in class 4. My school's name is Bonic Concept International School. And my hobby is drawing, crafting, and reading book. I live in Savar. And I hope you all are fine. How are you, miss? How are you, everyone? Thank you. I'm fine, Alhamdulillah. Yes, thank you for your introduction. And it's me, Tahmina, and let's start with our class today. So, Tithi, why is your camera off? Just switch on your camera. So, as per the class rules, we have to talk in English, right? So, either it's wrong or right, we have to speak in English. Okay, let's see what we are going to cover for today's topic. So today's contents are a reading passage. Then we will go for some homophones exercise. Then different ways to say I'm going to sleep. Then speaking part, we will go for the speaking, and last of all there will be reader. Okay. So that's all for today's program. So now at first we are going to start with the passage. So I'm giving you 2 minutes time for reading it out. Then Miss will ask you to read it out. Okay. First you read it out. Take your 2 minutes for reading the passage. 2 minute সময় দিচ্ছি প্যাসেজটা একটু রিডিং দাও, then Miss will ask you to read it out. Done? Now let's go with the reading. Yes, miss. Done. Okay, so first, okay, Anija is from 2 devices. Okay, Rafida. Rafida, read out the first 2 sentences with the title and with the meaning too. Okay. Okay. The river. The river flows down the mountain. No, who is the writer of this? By Lee. What is this, miss? Li Wang. The river by Lee Wang. The river flows down the mountain, across the plains, and into the sea. What is the meaning of this sentence? নদীর পানি বয়ে যায় পাহাড় দিয়ে, আর প্লেন মানে কি মিস সমতল ভূমি? Yes. হ্যাঁ, সমতল ভূমি দিয়ে আর হলো সাগর দিয়ে। And into the sea. The river flows the mountain. মানে নদীটি কি হয়ে যায়? পাহাড়, সমতল ভূমি এবং শেষে কোথায় যেয়ে পড়ে? সমুদ্রের সাথে মিলে যায়। Yes, then Many animals live in or near different parts of the river. আচ্ছা মিস, এর মানে কি? Okay, many animals live. যখন কোনো সেন্টেন্সের অর্থ পারবে না, just make sure you read out break the sentences into pieces. Like
many animals live in. What is the meaning of many animals live in? Many animals live in অনেকগুলো প্রাণী বাস করে। Yes, অনেকগুলো প্রাণী বাস করে or near different parts of river. or কি? Or নদীর অথবা অথবা হ্যাঁ অথবা কি নদীর কাছাকাছি জায়গায় কি করে? বাস করে। হ্যাঁ, yes. Thank you. Now let's go with Ahnaf. Next two sentences. Ahnaf, are you there? Yes, miss. Yes, read out. The river begins high in the mountain. Begins. Yes. What does it mean by begin? What is the meaning of it? Ahnaf. Yes, miss. অর্থ কি? The river begins high in the mountains. The river begins ভেঙে ভেঙে নাও. The river begins নদীগুলো অনেক উঁচু মাউন্টেনে শুরু হয়। হ্যাঁ, মানে নদীগুলো শুরু হয় পাহাড়ের অনেক উঁচু অংশ থেকে। ভেরি গুড। দেন There is a lot of snow. ওখানে অনেক বরফ। হ্যাঁ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। নাও লেটস গো উইথ হচ্ছে আর কে আছে? আলিজা। আলিজা, নেক্সট টু সেন্টেন্স। Miss, there is a lot of snow. এখান থেকে এখানে পরের টুকু। oh, the snow melts and the water moves down the mountain side. Where is the sound coming from? Arnab Muttaki, mute yourself. Okay, Aliza, অর্থ বলো। The snow melts, or অল্প অল্প করে। The snow melts. বরফ গলে যায় Then এবং পানি the water moves পানি down নিচে নামে the mountain side. নামে এই মাউন্টেন সাইড মানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। পাশ দিয়ে। হ্যাঁ, দেখেছো যখন ভেঙে ভেঙে করবা তখন ইজি লাগবে। ওকে, লেটস গো উইথ নেক্সট লাইন। The water The water in the river flows quickly downhill. পানি তাড়াতাড়ি নদীর পানি, the water in the river নামে, মানে পাহাড় থেকে নদীর পানি তাড়াতাড়ি নামে। নাম বয়ে যায়। Yes, তাড়াতাড়ি মানে পাহাড়ের নিচ থেকে, downhill. Okay, very good. Okay, now let's go with who is next one. Let's see. Maureen. Okay, miss. Next two When sentences. there is heavy rain, the rivers flow even faster. Flows even faster. Yes. What does it mean? ভেঙে ভেঙে বলবে। হ্যাঁ, যখন এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় তখন নদীটি দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়। very good, mashallah. Then The river drops down over high rocks before following on. The river নদীটি হচ্ছে আস্তে আস্তে, সমস্যা নেই, বলো। হ্যাঁ, Miss, what is the meaning of drops? rocks means পাথর, পাথর, high rocks মানে উঁচু উঁচু পাথর। The river drops উঁচু উঁচু পাথর অতিক্রম করে। হ্যাঁ, বিফোর ফ্লোয়িং অন মানে হচ্ছে এটা প্রথমে কি হয়, ওই যে দেখো না যখন হচ্ছে উপরের ঝর্ণার মতো পানিগুলো বের হয়, প্রথমে কি বড় বড় পাথর খন্ডগুলোতে এসে বাড়ি খায়, তারপর আস্তে আস্তে নিচে ফ্লো হয়, তাই না? ইটস লাইক দ্যাট ওয়ান, ফাউন্টেন। ওকে,
Then let's go with who is it? Who is white 444? আচ্ছা, now তিথি পড়ো, তিথি। You have to change your name and show your face, Kritin. Miss, my network connection is so poor, so I can't on Okay. my. Okay. Okay, so there is a new face, so welcome him today. So let's just get introduced with him first. Who is he? Okay, start. Give yes. My name is Kritin Devanjan. I read in class 2. I live in Dhaka, Changya Middle School. Yes. So say a hello Thank to you. everyone. Kritin. Hello everyone. Okay. তোমার ফেস দেখতে পাচ্ছে না, সো সবাই তোমাকে হ্যালো বলতে পারছে না, রাইট? ওর ফেস দেখলে Yeah. আমরা হ্যালো বলতে পারতাম। I reveal my Okay. face Next class. at the next class. Okay. Okay, so let's move towards My our. laptop some problem, so I Oh. can. Okay, it's fine. Okay, now Tithi, read out the passage. Read the passage below. The river Not flows you. down. I said Tithi. Tithi. Hear out first. Yeah. I said Tithi to read out, not Kritin. Oh, sorry. The sound is come so low in my tab. Okay. Acha. Tithi পড়ো। Miss, first line ठीक है? হ্যাঁ, which line? Miss, first line ठीक है? কেন আমরা কি ফার্স্ট লাইন পড়ছি? তিথি। No, Miss. হ্যাঁ, যে লাইন থেকে পড়ছি ওই লাইনে পড়ো। পড়ো। আমি জানি না। কেন, কোথায় ছিলে তুমি? মিস হারাই গেছে। The water এখান থেকে। The water in the river carries along rocks. What does it mean? এটা বাংলা মানে বলবো? হ্যাঁ, এটা বাংলাটাও বলতে হবে। You Miss, have you can to. hear me? Yes, I can hear you, Kritin. Miss, I joined with my laptop. Join it there. I joined it with my laptop now. Yes, but instead of it, we can't see your face now also. Okay. Okay, but it's fine. Okay, Tithi, go for it. সবাই Kritin's face দেখো. Yeah, this is Kritin. Okay, so he will be our new member for today's class. I mean from today onwards. Okay, so Tithi, finish it. What is the meaning of it? The water in the river carries along rocks. Assalamu alaikum, Miss. Walaikum assalam. হ্যাঁ, তিথি বলো। Miss, I don't know. Try it. Now how to explain it? Huh? No, say it. Meaning বলো আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে। The water in the river. What does it mean? What does it mean, Tithi? Fast, fast. তুমি লেট করছো। The water in the river. পানি। In the river. মানে নদীর পানি। হ্যাঁ, তারপর carries along rocks. Rocks means পাথর। কি বহন করে নিয়ে যায়? সাথে রক মানে পাথরও নিয়ে যায়। Then next line. Fast, fast, Tithi. When the river leaves the mountain, যখন নদী হ্যাঁ, leaves অর্থ ছেড়ে যায়, যখন পানি যখন পানি leaves the mountains, পাহাড় ছেড়ে যায়, it winds across flat, এটার বাতাসটা কি থাকে?
it winds across flat land called plains. এটার বাতাসটা কোথায় যায়? একটা সমতল বা হচ্ছে প্লেন জমিতে যায়, হচ্ছে ফ্ল্যাট, মানে এখানে বলতেছে যে সমান ভূমিতে যায়, যেটার নাম হচ্ছে প্লেনস, যেটাকে আমরা সমতল ভূমি হিসেবে জানি। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ তিথি। ভেরি ব্যাড, you are not trying to describe it. Okay, Kritin Devanjan, now let's go with the second, okay, the next two sentences. Okay, Is from which? from হচ্ছে the river. Yeah, The river now wider. wider and carries more mud and sand. What The does it mean? এখন নদীটি আরো বেশি Wider means প্রশস্ত। প্রশস্ত এবং carries more. What's the meaning of carries? Carries means বহন করে। Carry, we carry the bag, right? That. Okay. Carries more mud and sand. কি করে? তারা বেশি বালু এবং মাটি বহন করে নিয়ে যায়। Okay. The river flows into the sea. নদীটি সমুদ্রের দিকে ভেসে গেল। ভেসে গেল না, বয়ে যায়। বয়ে যায়। Yes. Okay, thank you. Now Minhaj, next two sentence. Okay. At the means the river flows into the sea থেকে না? No, at the edge, যেখান থেকে বলছিল ওইটাই। At the edge of the sea, the river drops all the muds and sands that it has carried along. যখন যখন এটি সমুদ্রের কাছে যায় তখন নদীটি edge of the sea, edge means হচ্ছে কিনারা বা প্রান্ত, ঠিক আছে? ওকে, যখন যখন নদীটি at the edge of the sea মানে হচ্ছে সমুদ্রের কিনারায়। সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে নদীটি সমস্ত কাদা এবং বালু ফেলে দেয় যা যা সে এতক্ষণ নিয়ে এসেছিল। ওকে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন নেক্সট লাইন। ওকে, plants grow in the mud. গাছপালা মাটিতে জন্মে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সেই কাদাতে সেই গাছগুলো জন্মায়। ওকে, so let's go with another who is left here now. কে বাকি আছে? কেউ বাকি নেই না? আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা আমরা সবাই মিলে পড়ে ফেলি তাহলে। Animals feed in the muddy water. What does it mean? Animals feed. Feed মানে হচ্ছে তাদের খাবার, বা তারা খাবার খায় কিসের মাধ্যমে? মাটির মাধ্যমে। হ্যাঁ, এই যে in the muddy water মানে হচ্ছে এই যে কাদার মধ্যে যে পানিগুলো জমে থাকে সেগুলোই ওরা কি করে? পান করে। Then the water in the river flows into the sea. পানিটি হচ্ছে কোথায়? নদী বেয়ে কোথায় যায়? সমুদ্রে যায়, বয়ে যায়। Yes, very good. It is a long way from the mountains to the sea. এটা হচ্ছে কি? একটা লম্বা রাস্তা, হ্যাঁ, বা লম্বা পথ, যেটা হচ্ছে তোমার পাহাড় থেকে সমুদ্রে যায়। ভেরি গুড। আচ্ছা, কোনো কিছু আছে যে এখানে বুঝোনি? প্যাসেজে কোনোটা আছে বুঝোনি? No, miss. Okay, then let's go with the answer, মানে question answer. Okay, write down the answers of the questions. Okay, not the question, just only the answers. You will get the answer from the passage. Okay. Okay, so what does the first question talks you about? Where does the river flow down? এটা আমাকে answer করবে মিনহাজ। মিনহাজ, Yes, miss. where does the river flow down? The river flows down. The river flows down the mountain.
Any other? Ahnaf কি লিখেছি এটা Ahnaf? Miss, What have you written for the question 1? Miss, the river flows down in the mountain across the plains and into the sea. Very good. Yes. মিস এই আমি ওটাই লিখেছি। full answerটাই হবে। Number 1, that the river flows down the mountain, across the plains and into the sea. Very good. Okay, now Kritim will answer number 2. It talks about the answer. Now you have to make the question. মিস এখানে Number 2 is মিস যে the river begins high in the mountains. So what is the question? Begins high. The river begins high in the mountains. I don't understand. Okay, you have to make question. যেমন এইভাবে তোমাদের question দেওয়া আছে না, WH question, you have to make WH question. What's the nonsense it is? where river begins Where does the river begin? Very good. আমরা কি জানি যে আমার interrogative sentence make করতে হলে আগে কি দিতে হয়? We have to give WH word first. Then auxiliary verb. বা normally আমরা sentence কিভাবে জানি যে আমাকে আগে কি দিতে হবে? Auxiliary verb plus subject plus main verb plus object. কৃতিন মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ওকে? Okay, miss. কি বলেছি? interrogative sentence make করতে আগে আমাকে দিতে হবে auxiliary verb plus subject plus main verb plus object and last of all আমাদেরকে কি add করতে হবে? a question mark. হ্যাঁ, আর যদি আমরা হচ্ছে WH word দিয়ে question make করি তাহলে আমাদের কোথায় দিতে হবে? জাস্ট আমরা আগে সেই words গুলো বসিয়ে দিব। WH words কোনগুলো কৃতিন? Do we know which are the WH words? What? Who? Why? When? Yes, Which? very good. আর auxiliary verb হচ্ছে am, is, are, was, were. Verb to do, verb to be, verb to have আর model auxiliaries. Okay? Then subject, main verb and object. তার মানে এখানে আমাকে কি question make করতে হচ্ছে? WH question. ওকে, তাহলে এখানে আমাকে প্রথমে কি দেওয়া লাগবে? WH word. যদি আমরা বলি যে কোথায় নদীটি শুরু হয়েছে, কোথায় ইংলিশটা কি? Where. Where এর পরে আমাকে একটা auxiliary verb দিতে হবে। এই সেন্টেন্সে কি কোনো auxiliary verb আছে? Is there any auxiliary verb? no miss তাহলে সেই auxiliary verb যদি না থাকে তাহলে আমরা সেই জায়গাটা কে পূরণ করে দেয়? do did that ভেরি গুড। হ্যাঁ, সেই জায়গাটা আমার পূরণ করে দেয় ডু, ডিড বা ডাজ। এখন এখানে আমাকে দেখতে হবে যে এটা আমাকে প্রেজেন্ট মানে বর্তমানে কথা বলছে। হ্যাঁ, তো প্রেজেন্টে কথা বলছে, সেজন্য আমরা দিব where does the mountain or the river begin? কি দিব? Where does the river begin? Where does the river begin? আমরা begins কেন দিব না বলো তো? যাদের জন্য Yes. Do, did, does এর পরে আমরা সব সময় verb এর base form দেই। কি জানো? মূল শব্দটা দিয়ে থাকি। verb এর মূল শব্দটা আমরা এখানে দিয়ে থাকি। কৃতিম কি বুঝতে পেরেছি? কৃতিম? Yes, miss. Very good. Then the next one will be said Rafita. Third number question. Okay, miss. Answer. What does happen when the snow melts? When the snow melts, the water moves down in the mountainside. Very good. When the snow melts, যখন হচ্ছে স্নোটা গলে যায় তখন কি হয়? The water moves down In mountain.
The mountain side. Yes, very good. Tithi, what is the question for number 4? Tithi. তিথি তিথি দিন দিন অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এখন কে বাকি আছে বলেনি? মরিন। আলিজা কি বলেছে? আলিজা? আমি আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা তুমি বলো আর 5 নাম্বার বলবে হচ্ছে আমাদের মরিন। মিস আমি 5 নাম্বারটা বলি। মিস আমি নাম্বার 2 তো বলেছি। ও আচ্ছা, তুমি 4 নাম্বারটা বলো। ঠিক আছে আলিজা, বলো কোয়েশ্চেন কিভাবে বলবো। The water in the river carries along rocks. What does the water carry? Very good. What does the water carry? যে আমার পানি কি বহন করে নিয়ে যায়। Very good. What does the water carry? Okay, number 5 বলবে হচ্ছে মরিন, বলো নাম্বার 5। Okay, miss. When the বলো। when the river falls into the Follows না, flows into the sea. sea, the river carry more mud and sand. Okay. আচ্ছা, let's go with Minhaj. What have you answered for the 5 number question? What does happen when the river flows into the sea? Miss, I can answer the question. Okay, let's Minhaj say it, then we will hear out from you also. Okay, Aliza? Miss, Yes, আমি কি 5 নাম্বার উত্তর বলবো? yes. Minhaj, speak in English. Okay. At the edge of the sea, the river drops all the muds and sands that it has carried along. Thank you, Miss. But you didn't finish the start the question with when. এটা বলেছে what does happen when the river flows into the sea. তার মানে আমার কোয়েশ্চেনের আনসার কিভাবে শুরু করতে হবে? যখন রিভার হচ্ছে সমুদ্রে বয়ে যায় তখন কি হয় সেটা লিখতে হবে, রাইট? আচ্ছা, আলিজা দেখি কিভাবে উত্তর দিয়েছে। আলিজা, সে When the river flows when the river flows into the sea, the water in the sea river flows in the sea. It is a long way from the mountain to the sea. no. The water carry. Okay, let's see যে আমাদের আহনাফ মুত্তাকি কি লিখেছে। আহনাফ, মিস কত নাম্বার? নাম্বার 5। মিস লিখিনি। আচ্ছা, এটা তোমার আনসার হবে এই যে দেখো, the river flows into the sea, দেখতে পাচ্ছ এখানে? তার মানে তোমার কোয়েশ্চেনটা এতটুকু হবে, like when the river flows into the sea, the age, তখন at কাটা যাবে, কমা দিয়ে লিখতে হবে the age of the sea, and the river drops all the mud and sand that it has carried along. Then plants grow in the mud or animals feed in the muddy water. ঠিক আছে? কি বলেছি বুঝেছো? Okay, so let's move with the
Next slide. সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমাদের আনসার কোত্থেকে হবে? এখান থেকে, from this to this point, or you can also write up to this also, but you have to start the right. But when the river flows into the sea, the edge of the sea and the river drops all the mud and sand that it has carried along. Okay, so let's move to the next one. Okay, so today we will do some homophones exercise. Homophones means যে তোমার কি থাকবে, the words pronunciation will be same but the meanings and spellings will be different. কি বলেছি, তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনটা দুইটারই সেম হবে বাট মিনিং এবং স্পেলিংটা ডিফারেন্ট হবে। যেমন আমরা এটাকে বলি ডিউ, তো ডিউ, হোল, হোল, ডিয়ার, ডিয়ার, ওকে, মেড, মেড। নাও I guess so you know all the words meaning. আগে তোমরা দেখো যে if you know all the homophones meanings, homophones words meanings of it, এই homophones গুলোর মিনিংস সবগুলো জানো কিনা আগে চেক আউট করো, চেক আউট the meanings of What's the meaning of MAID? Made. MAID means হচ্ছে তোমার কাজ করে যারা, ঠিক আছে? What's the meaning of DV? DE, DE means তৈরি করেছিল। No. What's the meaning of D? Number first. Okay, DEW. DEW means হচ্ছে তোমার যে বিন্দু, শিশির, Yeah. আমরা বলি না শিশির, পানি শিশিরকে ডিউ বলে। and this dew means বকেয়া বা এখনো বাকি আছে, ঠিক আছে, সময় আছে। বকেয়া বলি না, এই যে যেমন আমরা বলি আমাদের মান্থলি পেমেন্ট ডিউ, লাইক দিস। Any other thing? No. Thank you. Okay, so what? Rose. Rose means একটা গোলাপ আর একটা শাড়ি, রোজ, শাড়ি, লাইন, লাইন। Miss, Yes. what is the meaning of BRAKE, break? This break? Break means ভাঙা। হ্যাঁ, আর এ ব্রেক মিন্স হচ্ছে তোমার বিরতি নেওয়া বা ব্রেক দেওয়া বলি না, গাড়ি ব্রেক দেওয়া, সেটা। Okay, Miss. Any other thing? No, No? Miss. Okay, now write down the answers of it. Okay, so let's go with the first two, which will be said by Rafida. Okay, Miss. Her baby is due at the end of the month. DUE. And then DUE. yes. And then the grass was wet with QTEW. Very good. Miss, I want to say. Yes, everyone will get chance. Don't worry. Maureen, yes. Bolo. Number this one. My daughter at the whole whole box of chocolate. There was a small hole hole in my new cardigan. Miss, what is Cardigan. cardigan? It's cardigan. মানে হচ্ছে তার ইয়েতে হোল ছিল, তোমার কি বলে, okay, I can't remember the exact word for it. আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay, let's go with the number 3. এটা বলবে হচ্ছে আমাকে কৃতিন।
Kritin, Yes, miss. say it. I love my dear grandmother. There was a small, Which one? Which one? Dear, which one? there was a small deer running in the woods that day. You have to spell it. Oh. Number one is I love my grandmother. Number two is there was a small deer running in the woods that day. Spelling DEAR, dear and DEER. This will be your things. আর হচ্ছে এটা আমার ওই যে তোমাদের এক ধরনের হচ্ছে পুতুল আছে না বা হচ্ছে লাইক পশমি অনেক পশম বা Soft এই toy. টাইপের সফট টয়, কিন্তু এখানে পোশাক বোঝাচ্ছে আর কি, মানে পোশাক থাকে না ওই যে অনেক জ্যাকেট গুলো আছে পশম মুলবুল টাইপের বড় বড় লোম দিয়ে তৈরি, ওগুলাকে বলে কার্ডিগান। Yeah. কার্ডিগান, দিস ওয়ান। Okay. ওকে, নাম্বার 4 বলবে হচ্ছে আলিজা। আলিজা, Okay, miss. They need a maid to স্পেলিং clean বলতে হবে, স্পেলিং। MAID. Okay, MAID. Then the next one. The baker MADE. Yes, made The of baker fresh bread. made fresh bread. Thank you. Now the next one will be Minhaj. Minhaj. Where is Minhaj? Minhaj নেই? Minhaj, Yes, miss. হ্যাঁ বলো। Okay. Aunt. Our auntie, Aunt Elizabeth, is really nice. Sorry, miss. আমার পিঁপড়া Sorry. এলিজাবেথ। AUNT. Aunt. Yes. Elizabeth is really nice. Hmm. And aunt can carry 10 times its weight. বুঝেছো, মানে 10 গুণ ভার বহন করতে পারে নিজের ওজনের থেকে। ভেরি গুড। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হীরা, নাও ক্যান ইউ সে দ্য নেক্সট ওয়ান? ম্যাম আমি একটু শেষ করতে পারিনি। ওকে, সে ইট, সমস্যা নেই, এটা বলো, সমস্যা নেই। না, I don't finish it. The gardener planted a With the gardener planted a rose. which one? ROSE. Yes. And they were There were say this one হবে rows of trees. ROWS, which means shari. Okay, thank you. Now who is left? Tithi. Okay, Tithi নাই। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা সবাই মিলে এখন বলি। Dash father was a doctor at James Cook Hospital. There, THEIR. Yes, their THEIR, তাদের বাবা. Very good. Then the next one will be they are, right? Yeah. Okay. Then next one. Thank God I have a dash of work. Week. Yes, আমি এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি। Then James felt very
Yes. খুব দুর্বল অনুভব করছে। Very good. I am going to have a dash. Which break? BREAK. Yes. Break means এখানে বিরতি বোঝাচ্ছে। Yes. Then she had to dash to avoid hitting the dog on the road. BRAKE. Why is Maureen is answering all the things? Where are the other people? Amy has all. answer দিতে হবে কখন answer দিতে হবে না হ্যাঁ, সবাইকেই বলেছি আনসার দিতে। Amy has always. Here. start Here. start here start here start here here Yes. Here. I-R. Yeah. And we saw a dash running across our garden. Very good. HRE. Okay. তার মানে এখন বুঝতে পেরেছি আমরা it was easy or difficult বলো। Was it easy or difficult? Easy. Very easy. আচ্ছা। in Why? class 2 you give him very easy slides. Every slides are very easy. Class 2. But in class 3, some slides are hard. It's difficult, right? Some slides are hard. Not Yes. every slide. Okay. Yes. So now we will learn how to say or seven different ways to say I am going to sleep. Okay. So whenever mom says you that or you are going to say your mom it's time for your sleeping, then you can say it Please, এখন this way. ঘুমাতে যাওয়ার জন্য বলার কৌশল লাগবে। এখন ঘুমাতে কত ধরনের উপায় আছে। ঘুমাতে গেলে এখন জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ, yes. Okay. কিছুদিন So পর this আপনি one সকালে is জিজ্ঞেস করতে হবে। okay. আচ্ছা, এটা আমাকে পড়ে শোনাও হচ্ছে দিলশান। want to read. দিলশান পড়ে শোনাও। দিলশান সবার লেট এসেছে সেজন্য ও পড়ে শোনাবে। Dilshan, you are muted. I am going to hit the hay. Yes. Then I am going to take a nap. take Tita, take a nap. Then I am off to bed. yes. I am going to crash. Crash. I'm going to crash. Yes, I'm going to crash. Yes, that means you are going to crash with your bed. Yeah, landing on it. Oh. Okay, then Please crash করলে তো মাথা মাথা ভেঙে যাবে। কোন জায়গায় crash করা উচিত না। it's finish it. Dilshan, finish karo. It's bed. সেটা কি? Bedtime. It's bedtime. Bedtime. It's bedtime. Yes. I am going to turn in. Turn in. I'm going to turn in. It's turning. Turn-এর মধ্যে ঢুকে গেলাম। সেটা এরকম হলো না। Okay, then I am going to Catch some Z's. Sleeping এর কি sign? এই সাইনটা না which is along with the Z, ছোটবেলা right? থেকে টম এন্ড জেরি ঘুমালে টমের মাথায় এই জেড সাইনটা দেখে এসে এখন ভুলে গিয়েছে। So age is Z's. I'm going to catch some Z's. Okay? Okay. So this Okay, so now আমরা এটা different ways এ বলতে পারবো, but at the next class I'm going to take your exam. কি করব? Take your exam. I will এক্সাম নেওয়া হবে। Yes. You can join it. Why are you so afraid of it? You can join. It won't be so much difficult. Just see how it goes on. ঠিক আছে? My mom kill me. Your mom won't kill you. Chill. It's okay. Just join the exam. Whatever you know, just give it. It's fine. It won't be so much difficult. It will be like that. আজকে যেরকম দিয়েছো ওরকমই. Okay. And with the slides. Yes, Maureen, what is your question? Miss I class try to give my best in the exam. Yes. ক্লাস থেকে কি এক্সাম হবে?
হ্যাঁ, ক্লাসে এক্সাম হবে। আর ক্লাসে যা পড়িয়েছি ওইটার উপরে বেসিস করেই এক্সামটা হবে। আমি স্লাইডস নাম্বার গুলো বা স্লাইডস ডেট গুলো আজকে দিয়ে দিব। ঠিক আছে, এই স্লাইডস এর মধ্যে ইনক্লুড করে দিব। ঠিক আছে, স্লাইডস গুলো দিয়ে দেন, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হবে। স্লাইডস গুলো অলরেডি দেওয়া আছে। আমি আমি ডেট গুলো দিয়ে দিব, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ইজিলি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার যাচ্ছি যে ওয়ান সেন্টেন্স ইচ ইম্পর্টেন্স অফ ফুড, এটা নিয়ে তোমরা কথা বলবে। এক সেন্টেন্স, সবাই একটা সেন্টেন্স বলবে ইম্পর্টেন্স অফ ফুড নিয়ে, মানে খাবারের গুরুত্বটা নিয়ে কথা বলবে। ঠিক আছে, খাবার কেন গুরুত্বপূর্ণ, জাস্ট একটা সেন্টেন্স সবাই বলবে। Yes, I want to say first. You have many things to say? Okay. Kritin, what is it? Say it. We don't eat food, we die. Number 1. Number 2, we don't eat food, we can't grow No, ourselves. just only one sentence. You have Okay, to say one only one sentence. sentence. Yes. Why? Importance of food. তাহলে বলো কি দিবে? One sentence না? বলো কি বলবা সেটা বলো আবার। We don't eat food, we die. Okay, if we don't eat food, we will die. Very good. Okay, then Maureen, yes. What is your saying? Food is very important in our life because food make our health fit. Okay, it keeps us fit. Okay. Then Rafida, what is your saying? Why is food important? Okay, Rafida, yes. Why is food important? All living things need food because gives us energy. Okay, it gives us energy. So it keeps us fit, it gives us energy. We can't live without food. Okay. Then Ahnaf, what is your saying? Miss, we will die if we do not eat food. No, it is already said. Kritin has already said it. Yo bro, তুমি 2 নম্বরই করতে পারবে না। Okay, Ahnaf, say সরি, it. 9-10 নম্বরই, 2 নম্বরই তো ভালো জিনিস। সেকেন্ড 9-10 নম্বর। Say it. Importance of food. Say it. Nothing? আচ্ছা, আলিজা বলো, দেখি আলিজা কি বলে। Energy of activity, growth, and all such functions of the body, such as breathing and keeping warm. Very good. Yes, the body functions well, like keeping warm and immune system and healthy. yes. Okay, then let's go with Minhaj কি বলেছে? Minhaj. Okay, miss. Hmm. Miss, screen দেখান। The importance of food. শুধু এক লাইন বলবে importance of food. One sentence. It's very important because if we not eat, we will be die, or we will be we will be has we will be has so much obstacle that we can cross. Okay, if we don't eat food, we will face many obstacles. মানে বাধা. Okay. আচ্ছা. Then let's go with Hira. What do you think? Why is it important? I can, and if we don't eat food, Hmm. we will be weak. Okay, weak. Yes, acha. Hira, what is your saying? If we don't eat food, what will happen? We must eat to live. No life possible without food. Food makes us grow. Okay, food makes us grow. Okay.
Then what about Tithi? Tithi to nai. Dilshan. Dilshan Yes. say. Okay, Tithi is there. Importance of food. এতক্ষণ কোথায় ছিলা তিথি? Tithi, say importance of food. One sentence. Food makes us strong. Food makes us strong. Okay. Who is left? Dilshan. Okay, Dilshan bolo. বলো বলো খাবার কেন খাই আমরা বলো খাবারের গুরুত্ব কি খাবার খাই মোটা হওয়ার জন্য এটা একটা সেন্টেন্স হতে পারে yes yes food can make us fat yeah if we eat more junk food আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে okay yes that's all let's go for the riddle now okay so this is your riddle for today. You can swallow me, but I can also swallow you. What am I? Which swallow? What is the meaning of swallow? Yes, you can Swallow means translate in হচ্ছে Bangla. গিলা গিলা মানে গিলতে সাহায্য করে বা গিলতে পারবো Which food? নাও এটা ফুড কি You can তোমাকে swallow translate it করবে in Bangla. মানে আমি গিলতে পারবো কিন্তু হচ্ছে ইউ ক্যান সোয়ালো মি তুমি আমাকে গিলতে পারবে কিন্তু আমিও তোমাকে গিলতে পারবো সেটা Yes. কি এটা water. Snake. Water. Yeah, water. yes So is water. yes the answer is water very clever very clever Yes, first আমি বলেছি মিস রাফিদা। yes Please দয়া করে আমার নামটা সেকেন্ডে দিন ঠিক yes আছে it's water আমি কারো শুনে বলিনি বলতে আচ্ছা। গিয়েছিলাম মাইকটা আমার একটু মিউট মানে টাইম নিয়েছিল অন হতে তাহলে আমি ওর okay আগে বলতে পারতাম। okay ঠিক আছে so that's end for today's class and ইয়ে থাকবে হীরা will stay I had words with হীরা আর হচ্ছে বাকি সবাই লিভ হয়ে নিতে পারো আর আমি হচ্ছে পরীক্ষায় কি কি দিব সেটা স্লাইডসে ডেট নাম্বারটা দিয়ে দিব ডেটটা ওকে so Allah Hafiz and bye bye take care everyone Assalamu alaikum.